তো এই there is a lot of difference between analysis and analytics. We are going to analytics. এটা একটা প্রশ্ন। সেকেন্ড, আমরা ডেটা নিয়ে কথা বলছি। ডেটার গুরুত্ব আজকালকার দিনে পার্টিকুলারলি এই এই দশকটা ধরে এই সেঞ্চুরি থেকেই এই দশক থেকে শুরু হয়েছে ডেটার ইম্পর্টেন্সটা। আজকাল সর্বত্র ডেটার মাহাত্ম্য খুব বেশি। ডেটা ছাড়া কোনো কাজ হয় না। বিজনেস প্ল্যানিং হোক, বিজনেস মনিটরিং হোক, বিজনেস স্ট্র্যাটেজি হোক, সবকিছু ডেটার উপরে। আর এই লকডাউন পরবর্তী অবস্থাতে যেখানে ডিজিটাল পেনিট্রেশনটা খুব বেশি হয়েছে, সেই ডিজিটাল পেনিট্রেশনে এন্টার বিজনেস ট্রান্সফরমেশন ডেটা ভিত্তিক হচ্ছে। তো ডেটা অ্যানালিটিক্স, ডেটা সায়েন্সের অপরিসীম গুরুত্ব হচ্ছে বিজনেস ট্রান্সফরমেশন জন্য, যেটা ডিজিটাল বিজনেস ট্রান্সফরমেশন বলা হচ্ছে। এভরি অর্গানাইজেশন, আমরা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলস বলি, আমাদের মোবাইলে দেখতে পারি কত রকম আমাদের কাছে ইনফরমেশন আসে, সেগুলো কিন্তু ডেটা ভিত্তিক, ডেটা অ্যানালিটিক ভিত্তিক হয়। তারপর হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা হচ্ছে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন। মানে ডেটা তো একটা ক্যারেক্টার, একটা নাম্বারস হতে পারে, একটা কোনো ইমেজ হতে পারে। হিউজ যখন ডেটা থাকে, ডেটাটাকে ভিজুয়ালাইজ করা ফর বিজনেস ইন্টারেস্টের জন্য, আমি এইটা জানতে চাই, এটা জানতে চাই, সেটাকে প্রেজেন্ট করবে অ্যানালিটিক্স। কিন্তু প্রেজেন্টটা যে প্যাটার্নে করবে সেটা ভিজুয়ালাইজড অবস্থা আসবে, যাতে আমি যেটা চাইছি আমি চোখের সামনে দেখতে পারি, অ্যান্ড হেল্পস ইন বিজনেস ডিসিশন। আপনাদের মনে রাখতে হবে এই কোর্সটা যেটা আমরা করাতে যাচ্ছি পার্টিকুলারলি অপরচুনিটির জন্য, গ্লোবাল অপরচুনিটি বলবেন পঙ্কজ রায়গুপ্ত, তার মূল কারণটা হচ্ছে এইটুকু বোঝানো যে আই ওয়ান্ট টু প্রফেশনালি গ্রো, মেক মাই ক্যারিয়ার ইন দিস পার্টিকুলার ফিল্ড হুইচ ইজ ভেরি ইমার্জিং ফিল্ড। এবং এটার অপরিসীম গুরুত্ব আছে ইন বিজনেস ট্রান্সফরমেশন। মানে আমাকে যারা হায়ার করবে, তারা হায়ার করছে সো দ্যাট ইট হেল্পস ইন দি বিজনেস ডিসিশনস অফ দি অর্গানাইজেশন হু উইল বি ইউজিং ইউ। সো এটা হচ্ছে ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেশনের প্রথম ধাপ। এটাকে তিনটে জিনিসকে কিন্তু ভাববেন, ইট ইজ নট এ কম্পিউটার কোর্স। কম্পিউটার সফটওয়্যার ইজ এ ভেরি এসেন্সিয়াল এলিমেন্ট। এটা একটা সফটওয়্যার শেখার জন্য আমি করছি না। What I'll be doing the course, or if I prefer to do the course, is to have a career in data analytics and data science. আমরা এটাকে ব্রড ক্যানভাসে বলি ফিউচার স্কিলস। ফিউচার স্কিলস অবভিয়াসলি টেকনোলজি টুলস একটা বড় অংশ ফিউচার স্কিলস এর মধ্যে, কিন্তু এই স্কিল বা এই টেকনোলজি টুলটি কোনো মানে হয় না যেটা বিজনেসকে এনেবল না করে, বিজনেসকে এম্পাওয়ার না করে। তো দিস পার্টিকুলার টুলস, the tools that will be using in this particular course is to empower, enable the people to make business transformation, business decisions with lot of tools. So আপনারা যে এই ক্যারিয়ারটা এর মধ্যে হবে। এছাড়াও কিন্তু আমরা যে ফিউচার স্কিলস যে ল্যান্ডস্কেপটা আমরা নিয়ে শুরু করেছি, সেই তার মধ্যে ডেটা অ্যানালিটিক্স আর ডেটা সায়েন্স আছে। আপনারা এআইএমএল সম্বন্ধে জানেন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং। তো এআইএমএল কি ইউজ করে ডেটা সায়েন্স কিভাবে ইউজ করা যায় সেটা প্রত্যেক মুহূর্তে আমরা দেখি। আমরা যখন কোনো সার্চ করি, আপনি দেখবেন সেই সার্চের বেসিসে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজ করে। সেই কাজের ভিত্তিতে কিন্তু আমরা সেই করসপন্ডিং আমরা ক্যাম্পেইনস গুলো আমরা পাই। এছাড়া আরো কিছু আছে, দেখবেন এন্টার সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কিছু অ্যাপ্লিকেশনস এর উপর হয়। প্রত্যেক মিনিট আমরা অ্যাপস দেখতে পাচ্ছি। এই অ্যাপগুলো যে ব্যাকবোন হচ্ছে জাভা ফুল স্ট্যাক এন্ড পাইথন ফুল স্ট্যাক। আমরা এই দুটো প্রোগ্রাম, ভেরি হাই এন্ড প্রোগ্রামস, এই দুটো প্রোগ্রাম আমরা নিয়ে আসছি। তো এই যে আরো অনেক কিছু আছে, সাইবার সিকিউরিটি আছে আমাদের কাছে, রোবোটিক্স এর আমরা প্রোগ্রাম আনতে পারছি। এগুলো কিন্তু আমাদের পুরো ক্যাম্পেইন বুকের মধ্যে আছে, কিন্তু একটা একটা করে আমরা লঞ্চ করছি। আমরা আপাতত ডেটা অ্যানালাইজ, ডেটা ভিশন লঞ্চ করেছি। আমাদের ফার্স্ট বেচ অলরেডি চলছে। রামকৃষ্ণ শিল্প মন্দির বেলুরের সঙ্গে আমাদের একটা প্রোগ্রাম চলছে, কলকাতায় আমাদের প্রোগ্রামটা হচ্ছে, এটা অলরেডি থার্ড মান্থে আছে। সো এই প্রোগ্রামটা মধ্যে তিনটে জিনিস আমি আমার মনে করে দিচ্ছি। এক নম্বর, ইট ইজ নট এ কম্পিউটার কোর্স, ইট ইজ এ বিজনেস ডিসিশন ওরিয়েন্টেড কোর্স। কম্পিউটার টুলস মেজর পোর্শন থাকবে, যেমন স্ট্যাটিস্টিক্স একটা বড় অংশ থাকছে, কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক থাকছে, যেরকম এক্সেল, অ্যাডভান্স এক্সেল থাকছে, পাওয়ার ট্যাবলো থাকছে, পাওয়ার বিআই থাকছে। কিন্তু এই প্রত্যেকটা টুলসকে একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যাতে ডেটা অ্যানালিসিসে সাহায্য করে। এটা এক নম্বর। দু নম্বর, এটা যখনই আপনি এই কোর্সটা করার কথা ভাববেন, তখন মনে হচ্ছে আই এম গোইং টু মেক এ ক্যারিয়ার ইন দ্য ফিউচার স্কিলস। এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ টুয়ার্ডস দ্য ফিউচার স্কিল। ইউ ক্যান এনহ্যান্স ইউর স্কিল লেটার অন মাল্টিপল এরিয়া। সো ইট ইজ এ ক্যারিয়ার মেকিং কোর্স। থার্ড পয়েন্ট যেটা মনে গোয়িং টু হেল্প সাম বিজনেস ডিসিশনস। এই তিনটে মনে রেখে এবার পঙ্কজ বাকিটা বোঝাবে। আপনারা
দেখুন অপরচুনিটিস গেল পঙ্কজ বলে যে কি কি ধরনের অপরচুনিটিস আছে সেটা, কিন্তু মনে রাখবেন অপরচুনিটি সবসময় স্মাইল করছে আমাদের দিকে। পিপল আর লুকিং ফর রিসোর্সেস, গুড রিসোর্সেস, পিপল লুকিং ফর স্কিল রিসোর্সেস। এটা আমাদের দায়িত্ব টু মেক আওয়ারসেলফ ভেরি স্ট্রংলি স্কিলড so that I can prove myself. Look here, you hire পরিচয় করিয়ে দিই। পঙ্কজ রায়গুপ্ত ভারতবর্ষের একজন ওয়ান অফ দি ভালো ডাটা সায়েন্টিস্টের মধ্যে একজন। প্রচুর কাজ ডেটা সায়েন্স এবং ডেটা অ্যানালিটিক্সের উপর পঙ্কজ রায়গুপ্ত already we are running a course. We are already running a course. So সে করবে, বাকিটা আমি ইলাবোরেট করব না। অরিন্দম তুমি দেখো, মহারাজ বললে কিছু মহারাজ বলুন, আদারওয়াইজ উই গো অন টু পঙ্কজ রায়গুপ্ত। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, আপনার ভ্যালুয়েবল স্পিচ। সবার অনেকটাই ডেটা সায়েন্স সম্বন্ধে অল্প সময়ের মধ্যে একটা ছোট্ট ধারণা তৈরি হলো, ওভারঅল বুঝতে পারলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। এবার আমি রিকোয়েস্ট করব মিস্টার অরিন্দম সরকার, এইচওডি কম্পিউটার সায়েন্স, বেলুর শিল্প মন্দিরা, ওনার তরফ থেকে আমি বিদ্যামন্দিরা, সরি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরার তরফ থেকে মিস্টার অরিন্দম সরকার, এইচওডি কম্পিউটার সায়েন্স, আমি স্যারকে রিকোয়েস্ট করব স্যার আপনি কি নোটস অ্যাড্রেস করার জন্য। ওকে, গুড আফটারনুন এভরিওয়ান। Am I audible? হ্যাঁ, অডিয়েবল আছেন, শুনতে পাচ্ছি স্যার। Okay. So today we are actually experiencing one new course, that is data analytics and also the data visualization part. তো স্যার যেটা শুরু করলেন বলে যে এখনকার দিনে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডেটা সায়েন্স, ডেটা অ্যানালিটিক্স, যে কোর্সগুলো এখন মার্কেটের ট্রেন্ডস। তো আমি ছোট্ট করে কিছু কথা বলবো, তারপর আমি পঙ্কজ রায়গুপ্তকে রিকোয়েস্ট করবো ডিটেলসে বলার জন্য। So we are experiencing the situations right now where data is a fuel. So in case of whenever we are talking about the data science, that means data science is the study of data. So we have a lot of data available in our market, in our daily life. So how to extract the meaningful insight for business? So that is the prime purpose of data analytics. So we have data, we have to extract the meaningful insight from the data. So that's why this data science is a multidisciplinary approach where we can use mathematics, statistics, artificial intelligence, and the computer engineering to analyze large amount of data. And this analysis helps data scientists to ask and answer the questions like what happened, why it happened, what will happen, and what can be done with the results. So if we gather the data, if we properly analyze the data, then we can make different business decisions. Now, why this data science, this data analytics, this kind of tools like Power BI so much important? Why this data visualization is so much important? If we want to take out the insight from the data, then we need to visualize our data, because whenever we are gathering the data, then it's in a raw format. So this data science is important because it combines tools, not only tools but also methods and technology to generate meaning from that data. And modern organizations, they are using this data for collecting information, storing informations, and also right now we can analyze the info data, not only the textual data, but also we can analyze the audio, video, image related data. And this particular data analytics, right now we are talking about health analytics, right? So in business, in medical system, that means healthcare, in finance, everywhere we can use this data. So actually, whenever we are gathering lot of data, so in due course we must learn some of the analysis. So if we gather the data, we have some tools like machine learning tools, deep learning tools,
And what we will do with that tools? We can perform descriptive analysis on the data. Descriptive analysis means it will examine the data to gain insight into what happened or what is happening in the data environment. So it is characterized by data visualization such as pie charts, bar charts, line graphs, tables, or generated narratives. So that means whenever you are talking about these kind of charts, data visualizations is very much important. Whenever we are talking about analysis part, we have to keep in our mind another analysis that is called diagnostic analysis. In case of diagnostic analysis is a deep dive or detailed data examination to understand why something happened. So we are actually try to figure out meaning from that data. That's why what we are doing, we are actually doing different techniques like drill down, data discovery, data mining, and correlation. Multiple data operations and transformation may be performed on a given data set to discover unique patterns. That is the most important things, to find out the unique patterns in each of these techniques. Next, I can talk about predictive analytics or predictive analysis. In case of predictive analysis, we use historical data to make accurate forecast about data pattern. So in case of whenever we are talking about data, after analyzing the data, we can take some decisions, we can predict something. So in case of predictive analytic, we are predicting something. So here it is characterized by techniques such as ML, that is machine learning, forecasting, pattern matching, and predictive modeling. And last one is prescriptive analysis. In case of prescriptive analytics, we take actually data to the next level. Data to the next level. It not only predicts what is likely to happen, but also suggests an optimum response to that outcome. It can analyze the potential implication of different choices and recommended the best course of action. So that's why this kind of course, whenever we are talking about data analytics or data analysis, visualization of the data using different tools, these are so much relevant and these are so much important for today's market. So if we try to skill ourselves like that, so we have to learn some machine learning tools, some visualizations tool, then only we can be brush up ourselves and we can be get ready for the market. And I think that's all from me. I'm just asking Mr. Pankaj Roy Gupta to say something about that. Okay, thank you so much, sir, for your valuable feedback. Thank you, sir. এখন আমি আমাদের যিনি ডেটা সায়েন্টিস্ট স্পিকার মিস্টার পঙ্কজ রয় গুপ্তা স্যারকে রিকোয়েস্ট করছি, স্যার আপনি এবার এই ডেটা সায়েন্স এবং ডেটা ভিজুয়ালাইজেশনের উপর আজকের যে আমাদের ওয়ার্কশপটা রয়েছে তাতে আপনি এবার স্যার ডিটেল একটু স্টুডেন্ট সঙ্গে একটু আলোচনা করুন। ওকে স্যার, প্লিজ। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। আমার নাম পঙ্কজ রয় গুপ্তা। I'm an alumni of Jadavpur University and IIT Kharagpur. আমার approximately near about 25 years of experience in industry, academics, research, consulting আমি কাজ করেছি। I'm an ex-CIO of one of a Tata company called Tata Metallics Limited, and I have worked with various universities in India and also outside of India. আমার এই 25+ years of experience, I have handled multiple types of data and different type of applications. Plus, যেহেতু আমি খুব ক্লোজলি প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ নিয়ে অ্যাসোসিয়েটেড আছি, so I do a lot of activities with the help of different types of data.
প্রফেসর অরিন্দম সরকার এখন যেটা বললেন আমাদের যে ডেটা অ্যানালিটিক্স অ্যানালিসিস প্রেডিক্টিভ প্রেসক্রিপটিভ, আমি অ্যাকচুয়ালি এই কনসেপ্টগুলোকে ইউজ করে প্রোডাক্ট ডেভেলপ করেছি, অ্যান্ড সেই প্রোডাক্টগুলো আজকে ইন্ডিয়াতে আর ইন্ডিয়ার বাইরে অনেক জায়গায় অনেক কান্ট্রিতে ইউজ হয়। অ্যান্ড আমি ভেরি ক্লোজলি associated with a product which is called NeuroShield. NeuroShield হচ্ছে একটা মেডিকেল টেকনোলজি এআই প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটা দিয়ে আমরা হিউম্যান ব্রেনের ডিফারেন্ট ব্রেন ডিজিজগুলোকে প্রেডিক্ট করি, এপিলেপসি, অ্যালজাইমার, পার্কিনসন এক্সেট্রা। মিস্টার সরকার এক্ষুনি বলছিলেন যে ডেটা আমরা ইমেজ, নট অনলি টেক্সট অ্যান্ড নাম্বার ডেটা, আমরা অলসো ইউজ ইমেজ, ভিডিও, অডিও, সিগন্যাল। তো আমার এই যে প্রোডাক্টটা আছে এই প্রোডাক্টটাতে আমরা ইউজ করি টেক্সট ডেটা উইচ ইজ alphanumeric, আমরা we use signal data, and we also use image data. So this particular product is entirely on image AI product. Other than this, আমার কাছে আরো অনেকগুলো প্রোডাক্ট যেটা আমি ডেভেলপ করেছি which is used in the higher education application areas. আজকের দিনে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটকে ডিফারেন্ট টাইপ অফ কোয়ালিটি সিস্টেম ফলো করতে হয়, এনবিএ, ন্যাক, এনআইআরএফ, অ্যান্ড যেখানে ডেটা আছে অ্যাবাউট স্টুডেন্ট, ফ্যাকাল্টি, টিচিং, লার্নিং, এলএমএস। তো সেই ডেটাগুলোকে ইউজ করে আই হ্যাভ ডেভেলপ কাপল অফ প্রোডাক্টস which is used in multiple CBSE board school and also in few universities in India for predicting the student performance, for measuring and predicting the teacher performance. And based on this parameter, how do you predict the teaching learning effectiveness? Now, teaching learning effectiveness measure করার জন্য you have to collect a lot of data which are related with the academics. And academics data comes from your academic pedagogy, delivery, and the way the students are performing in the various evaluation processes. Now, all areas you have data. So we are talking data, 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 data. Now, what is this data? Ajker ei half an hour, 45 minutes time er moddhe I will try to show that amra Peerless Skill Academy and Ramakrishna Mission আমরা কি করে এই এরিয়াগুলোর ওপরে কিছু নতুন টেকনোলজি ড্রিভেন প্রোগ্রাম আমরা ডিজাইন করেছি। আর আমরা চাই যে আজকে the young generation should take up such type of programs and think about creating a future which will be a totally a different future and different future jobs. এই সেশনটা নেবার আগে আজকে সকালবেলা থেকে আমি I was delivering a lecture in one of the leading business school. সেখানে আমি পড়াচ্ছিলাম স্টুডেন্টদের কি করে ডেটা অ্যানালিটিক্স অ্যাজ আ সার্ভিস। আজকের দিনে আমরা জানি যে there is a concept called SaaS, software as a service, infrastructure as a service, data analytics as a service. This is another big area which is coming up in a big way. Artificial intelligence as a service. There is an university in Pune যেখানে আমরা একটা প্রজেক্ট করছি, that university will come out with a research as a service. Now, research as a service means it has to be on top of the software as a service. This is basically on cloud technologies. Now, এই যে different concepts, different approaches of doing the work in a different way, these all are driven by emerging technologies which are going to be the future, and based on the application of this emerging technology the job will change. Many of you who are now pursuing different type of courses, maybe after 5 years, 10 years, the type of job that you are going to do, that jobs are not existing right now. The jobs are not existing right now. The students who are in schools, do we know that what type of job they are going to do after 15 years, after 20 years? No. The entire world is moving towards data driven world. Now, whether it is a machine learning algorithm
or deep learning or natural language processing or any other technologies which are now coming up. We are talking about digital twins, augmented reality, virtual reality. Now these are all the new technologies which are going to change the way we do our work, whether it is in education, whether it is in manufacturing, whether it is in service industries. So with this background, let me share my presentation, and I don't know how much time I have. কতক্ষণের মধ্যে আমাকে শেষ করতে হবে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, আপনি কন্টিনিউ করুন, আপনার কাছে সময় রয়েছে, আরো কন্টিনিউ করুন। 8:30 আপ টু 8:30 স্যার। ও ওকে, ঠিক আছে, ওকে, হ্যাঁ 8:30 পর্যন্ত করতে পারেন। ওকে, আজকের এই হাফ অ্যান আওয়ার 45 মিনিটস ডিসকাশনের সেশনের নাম বা ওয়ার্কশপের নাম আমি দিয়েছি ডেটা সায়েন্স, AIML and data visualizations and the global opportunities. Let me ask you, have you seen these photographs? These are not real photos. These photographs are created by artificial intelligence, AI. Now, how can we create an AI-driven image? Can we write a poem? আজকে আমরা একটা কবিতা লিখি, AI can write a poem. আমরা আজকে কোনো ডান্স বা কোনো মিউজিক বা মিউজিকের সাথে ডান্সকে কোরিওগ্রাফি করি, কে করে কোরিওগ্রাফি? দ্য কোরিওগ্রাফার্সরা করে। কিন্তু আজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ক্যান কোরিওগ্রাফ আ ডান্স, and the dance will be based upon certain music. Now you see the way আমরা emerging technologies গুলোকে ইউজ করছি in the current application areas and creating new set of applications, new innovative ways of products, and that is going to change the way we do our work. Can you tell me in the niche je diagram ta ache, which one is fake? The one on the right. Right, correct. Okay, very good. Now before I start my session, let me ask you a couple of questions. A quick check. I think many of you, I don't know the students who are participating in this, virtual workshop, whether you have a computer science background or a mathematics or other sciences or non-sciences. I don't have any clear understanding or clear knowledge. So let me ask you the first question: which of the following is not a data type? So what I am going to check is that are we all know what is data? Today, একটু আগে Mr. Kollan Debnath, আমাদের CEO, PSA and RKM Future Skills Academy, উনি বললেন যে আজকে the entire world is driven by data. Now ডেটাটাকে কি করে আমরা ইউজ করব, কিন্তু ইউজ করার আগে ডেটাটা আমরা কোথায় স্টোর করব, কি ধরনের ডেটা আমরা রাখবো, এবার সেই ডেটাটাকে আমরা কি করে ইউজ করব ফর এক্সট্রাক্টিং ইন্টেলিজেন্স, এবার সেখান থেকে ইন্টেলিজেন্স বের করার পর সেটাকে কি করে প্রেজেন্ট করব উইথ the new types of visualizations. আমরা বলি visualization maybe different type of charts, graphs. Today আমরা কি করি, we use multiple type of dashboard, we use data driven story, we use intelligent dashboard. Now these intelligent dashboards are basically what? These are actionable information. These are called actionable information. Now can somebody tell me the first question or answer taki, which of the following is not a data type? Symbolic data, alphanumeric, numeric, alphabetic. Which one is the answer? Anybody? Symbolic data, sir. Huh?
প্রথমটা Yes, প্রথমটা symbolic data. Very good. Whoever has said, thank you. Second question, what are the entities whose values can be changed are called constant, variables, modules, or tokens? Which is the correct answer? So ভ্যারিয়েবলস Very good. Variable. Variables. See, আমরা যখন কোনো ডেটা স্টোর করি, আমি জানি না তোমরা কি ধরনের সফটওয়্যার টুলস ইউজ করেছো। লেট সাপোজ ইফ আই এম ইউজিং এক্সেলে ডেটা স্টোর করা হয় ইন দ্য ফর্ম অফ রোজ অ্যান্ড কলামস। কলমে আমরা লিখে দিই কলম হেডিং, দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ ডেটা দ্যাট আই এম ক্যাপচারিং বিলো দ্যাট পার্টিকুলার কলম। আর বাঁদিকে যে রোজ গুলো থাকে, রোজ ভিতরে আমরা ডিফারেন্ট এন্টিটিজের ভ্যালুজ গুলোকে ক্যাপচার করি অ্যাজ পার দ্য কলম হেডিংস। এবার প্রত্যেকটা কলম আর রোর মধ্যে যে কানেকশন, দ্যাটস কল্ড সেল। এখানে যে ভ্যালুটা থাকে, দ্যাট ভ্যালু ইজ ডিফারেন্ট ইন এভরি রোজ। তো সেম থিং, যখন আমরা কোনো ডেটাকে ক্যাপচার করি ইন ডেটাবেস বা ফাইল সিস্টেমসে, তার ভেতরে যে ডেটা এলিমেন্টস গুলোর ভেতরে যে ভ্যালুজ গুলো থাকে, দোজ আর অল ভ্যারিয়েবলস। Okay, very good. Third question, data is a collection of information, only facts, only figures, and the last option is all or A, B, C. Which one is correct? So Which one? so all of them. Yes, data is a collection of, it can be a collection of information, because information is a processed and meaningful data. But sometimes what happens, when we are using data, we use some form of information also in the form of facts and figures. But today the definition of data has changed. I will come to that. Which of the following terms best describe data that were originally collected at an earlier time by different persons for a different purpose? যদি আমরা ডেটা আগে কালেক্ট করে থাকি, সেই ধরনের ডেটাকে কি বলা হয়? প্রাইমারি ডেটা, সেকেন্ডারি ডেটা, এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা, অর ফিল্ড নোটস? হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার? এনিবডি? Secondary data. Yes, very good. It's called secondary data. Open-ended questions provided primarily. Open-ended question primarily provide what type of data? Confirmatory, qualitative, predictive, or none of the above? Predictive data. No. স্যার কোয়ালিটেটিভ ডেটা। Open-ended questions always give qualitative data. Predictive data বলে কিছু হয় না, predictive information বের করতে হয় আমাদের। Excellent, very good. So let's move to the next slide. Let me ask you, there are a lot of key words here in this particular slide. Are you all clear with their deep meanings, these terminologies? Data, information, knowledge, wisdom, cognitive intelligence, we have data analysis, data analytics, data ingestion, data engineering, data science. Then you have artificial intelligence, digital humanities, this is another areas. Artificial intelligence, machine learning, deep learning, data visualization. Now there are so many things: augmented reality, virtual reality, cyber security, cloud technology, blockchain, quantum computing, quantum analytics. These are all the technologies which are now evolving. Some of them have already evolved. Technology is continuously evolving. Today the technology what we are using now, maybe tomorrow it will be a totally different thing. So is there any terminology here which you people are not familiar with? Can somebody tell me two? Any two? Hello? If you are not replying, it means ডেটা ইনজেকশন। data ingestion. Okay. আর কোনো কিছু? Cognitive intelligence and data ingestion. Very good. আর বাকিগুলো সবার নাম শুনেছো বোধহয়। Have you heard about blockchain? Yes. Yes, sir.
I'm not asking you what is blockchain or explain me the blockchain architecture application. No, I'm not asking you this question. Cyber security, cloud technology, cloud security, these are all. So let me give you a very, very nice, pictorial representation of the data science value chain. And a value chain, if you can understand this, so based upon your background, whether you are a computer science or IT or mathematics or any other discipline student, you should be in a position to understand that which area you should develop your skills for getting the future opportunities. The future opportunities are going to be totally different. Let's try to understand. Data কে তিন ভাগে ক্যাটাগরাইজ করে ডিভাইড করা যায়। একটাকে বলা হয় স্ট্রাকচারড ডেটা, আনস্ট্রাকচারড ডেটা অ্যান্ড সেমি স্ট্রাকচারড ডেটা। টুডে মর্নিং টু লেট ইভিনিং আমরা যতক্ষণ জেগে আছি, যতক্ষণ যা কাজ করছি না কেন, আমরা সব সময় ডেটা নিয়ে কাজ করছি। Whether we are reading some data or we are capturing the data, we are analyzing the data, we are processing the data. But in the process, a lot of data are getting ignored, a lot of data are getting dropped, a lot of data are not getting captured. But because this is an individual, but if it is an organization, the organization from morning to evening or the 24 hours if the organization is working, so they are dealing with the data which are getting captured. And when you are capturing the data, we use technology, we use information technology. And this information technology has grown in such a way that capturing data is not at all a problem. So we capture structured data which comes through the enterprise data. Enterprise mane hocche organizations and group of organizations. আমরা যখন এন্টারপ্রাইজ ডেটা ক্যাপচার করি, যদি লেটস সাপোজ কোনো ব্যাংক আছে, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া হ্যাভ সো মেনি ব্রাঞ্চেস ইন ইন্ডিয়া, আউটসাইড অফ ইন্ডিয়া। এবার ব্যাংকে ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যাপ্লিকেশনস হয়, সেভিংস অ্যাকাউন্ট, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, লোন, ক্যাশ ক্রেডিট, সো মেনি থিং। এবার প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যেখানে কাস্টমারের সাথে ইন্টারাকশন করা হয়, সেই ডেটাগুলো আমরা ব্যাংক কি করে ক্যাপচার করার জন্য ব্যাংকিং সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনস আছে। এবার যখনই ডেটাটা ক্যাপচার হচ্ছে, ডেটাটা গিয়ে স্টোর কোথায় হয়? ডেটাটা স্টোর হয় ইন আ স্ট্রাকচার্ড ডেটাবেস। I don't know whether you have heard about the database. Can somebody tell me the name of 3 databases which are used today in the industry? Oracle, MySQL and MS SQL. Excellent. Oracle, MySQL. Can you tell me another 2? MongoDB. Linux. No, Linux is not a database. Linux is an operating system. MongoDB is a database. MongoDB is used called a big data is called NoSQL database. আমি বলছি যে enterprise Cassandra. Cassandra is also a NoSQL database. It comes under the big data category. Structured database এর মধ্যে, have you heard about MySQL? Yes, sir. Have you heard about PostgreSQL? Yes, sir. Very good. Yes. You have heard about Oracle? Microsoft has another database which is called SQL Server. Which is an enterprise database. SQL Server. Oracle has a database called Oracle RDBMS. IBM. So DB2, sir. DB2 IBM. DB2, yes, very good. DB2 and UDB. DB2 is a very old database. I have done a lot of work in DB2 for oil and gas exploration activities for ONGC. I have worked also, there is another database from IBM is called UDB, Universal Database Systems. Then there are, the financial world, like, stock market, Bombay stock market, all these big stock markets or big financial applications like, the credit card companies, MasterCard, Visa card,
their application runs on a database which is called Sybase. Sybase, okay? And Sybase was an American company, and they have a R&D facility in Pune. So Sybase is an RDBMS company. There are other RDBMS like Progress. Hindustan Lever, they use Progress. Okay. Unify, there are a lot of old, I have done a project for, Ichapur gun cell factory. So they were using a database which is called Unify RDBMS. Okay. And so we worked on the Unify RDBMS. So there are thousands of databases. There is another database which is very popular in US called Gupta SQL. So these are the databases which are used for capturing the enterprise data, and that becomes a structured data. See, I don't have time to explain you why it is called structured and this. So we have file system, we have syndicated data. These are all structured data. The data which comes from mobile. So we are capturing data through mobile. Whenever you are calling somebody or you are sending messages, and whatever activities that you are doing with the help of your mobile devices, all data gets stored into the mobile service provider. Okay. And whatever data that you are saving, that data gets saved in your local hard disk of your machine, of your mobile. And if you are align that with the cloud, the same data can go to the cloud also. So we have social media data. Machine means the data which is getting created by IoT, Internet of Things, Industrial Internet of Things, IIoT. Today, most of the industries, like education is getting into the Education 4.0. What is IoT or IIoT? This is called, typically this IoT or IIoT came from Germany. And in Germany, today we are talking about Industry 4.0. Whereas in Germany, they have already completed Industry 5.0. In India, Industry 4.0 is just entering. And what is Industry 4.0? It is basically cyber physical interconnected network manufacturing system. So these machines, IoT, they have sensors. They continuously generate data. I have developed an application for Kirloskar oil engine. So we used to manufacture, a generator set. We had more than few lakhs of gen sets which are used multiple companies across India and outside of India. Many ships are using the gen set. So every gen set, there is an IoT device. As soon as you start operating the gen set, that IoT device will start sending the data. It will send you the data about the machine, different type of machine related data, the heat, temperature, the fuel level. And based on that, we have developed certain predictive model that's called predictive maintenance model. And we can predict that whether this machine needs some maintenance, whether this machine needs some replacement of some, spares, some tools. The third category data is called unstructured data, like audio, image, big data. Now, what is big data? I'm going to discuss about big data. Big data is basically the data which is getting generated in volume, varieties, it has a velocity, and it also create value from the data. Right. So now, somebody was asking about what is data ingestion. Now, what ingestion is, one, you have not heard about the ingestion, right? So now you see, there is a value-driven process which starts from the data. Once you collect the data, that data has to be sent through the various stages. The first stage is called data ingestion. That means you are injecting the data, and that injecting the data comes in different forms. It may be streaming data, it may be real-time data, it may be bulk data, it may be batch data. Then it goes into the data engineering process. Now, a lot of you are computer science engineering student or maybe IT, or have interest in getting into the data engineering. So data engineering needs
the type of activities includes integration of data, transformation, defining the quality, cleaning the data, defining different type of rule, and then it goes into the different forms of data which becomes enriched. Now, what is an enrichment of data? That you are creating a multi-dimensions of the data, and it is done with the help of data lake, data mart, data warehouse, raw data, data sandbox. I have done a lot of data sandbox, for medical applications, reference data, experimental data, and then it goes to the data science. So if you see this, we are talking about data science. So before you come to the data science, the data need to be clean, it has to be enriched. And that's the process of ingestion, data engineering, and enriching the data. And then you come to the data science activities, exploration, statistical analysis. Our sir was talking about statistical analysis, machine learning, forecasting. You have deep learning and so many things. Now, what happened? Parallelly, what you need to do, you have to have a proper flow. So from here, from the IoT devices, the data is coming. So you have to get into the metadata. Metadata means data about data. So you have to have a proper data design, data flow with the security, data dictionary, defining the cataloging of the data. And then this has to go with the pipeline, deployment, automation, scheduling, data orchestration. The very important thing about data orchestration, orchestration of data, it goes with multiple activities. And then finally, what you need to do once you complete this, then you come to the last stage, which is called value delivery, data visualization, or data apps. So value delivery means basically this is a high level analytical reporting. Like you can have recommendations. Like, when you are buying some books through Amazon. So if you are searching any book, Amazon will also tell you that, the people have purchased this book. Who are the people who have purchased this? Not the name. People have also purchased similar type of books. So these are called recommendations. It can also give you some predictions and optimization. Optimizations is used when you are using some sort of OR techniques, operation research techniques, where you have a multi-stage flow, multi-stage, the logistics, supply chain, distribution, export, import. So there are a lot of optimizations happen. Optimization means minimization of inputs and maximization of output. And these are all data driven. Similarly, when you are coming to the visualization, so this is data visualization. You have business intelligence, which is called BI, and you have dashboard. We also have today intelligent dashboard, storytelling, and multiple dynamic dashboards. Recently I was conducting a training and a consulting engagement for Bharat Heavy Electricals Limited. And, they have so many, plant, and they also provide boilers. And there are different type of manufacturing processes in the heavy engineering design and development areas. So how they report to their 27 locations offices. Head office is in Noida. So you can imagine, the real-time data goes into all these different, plants and factories and offices on a real-time basis on a daily morning by using dashboard, and they are using Power BI. Okay, they are using different type of ERP systems, and the data comes from the ERP systems, and then it gets processed, cleaned, and then generate dashboard, which gets posted across the companies. So you can also have data apps, like we have different types, this Ola, Uber. So what they do, they have different type of data apps, and these data apps are using enormous volume of data. Okay, and they're also using AI, ML, all sort of future technology based applications. So this is the entire value chain of data science, where you have data sourcing of data, cleaning the data, extracting intelligence, doing data science application, creating different type of data engineering, reformatting, ETL, extraction, transformation, loading, and finally you can develop value added delivery by using different type of AI reporting,
or visualization reporting. AI reporting and visualization reporting, there are slight difference, but if you are representing the visualization, so there are a lot of analytics is happening on the back. Based upon the analytical findings, you are reporting with the help of certain visualized forms. So that's called data visualization. Now, this all are getting driven by these emerging technologies. If you see, I have noted down around 14. I can give you another 40. There are a lot of emerging technologies which we have not heard. Maybe if you are organizing next time some interactions, I'll tell you there are so many things are happening in different scientific areas, whether it is biology, botany, physics, chemistry, mathematics, or any other sciences. So if you see this, these are all information technology, emerging technologies. Data analytics, AI, big data analytics, robotic process automation, Internet of Things, Industry 4.0, IIoT, cloud computing, cyber security, augmented, virtual, blockchain, 3D printing, mobile technology, quantum computing, edge technology. I don't know whether you heard about edge. I have not written here edge technology. Now, these are the emerging technologies, and these technologies are going to be used in the data for developing new applications. And those applications will be used by the people in different areas, whether it is a business, whether it is a scientific applications, whether it is not directly business, but helping to do the business. In all these areas, these technologies are going to change the way we do our business currently. So that's the impact that is going to happen in future. Anybody have any questions at this point? Hello? Hello, sir. Is Yeah. there any course is going to you are going to start with Ramakrishna Mission or with any other organization so that I can join? Yeah. We have plan. We have program related with AI ML. We have program related with full stack development. I mean, ekটু পরে বোঝাবো একটু full stack programming. I will take another 10 minutes because already It's 8:30, sir. huh? Yes, sir. It's almost 8:30, sir. আরো 10-15 মিনিট বলতে পারবো তো? Okay, sir. Okay. Sir, I have one question. Sir, can you please more elaborate on the data pipelining portion? Data pipelining, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে। See, data pipeline বোঝাতে কমসে কম 2 ঘন্টা লাগে। স্যার আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি স্যার। আমি জয়িতা কথা বলছিলাম। ধন্যবাদ পঙ্কজ স্যার, ধন্যবাদ প্রফেসর সরকার স্যার, আর স্টুডেন্টসদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ, কারণ ওরা ভীষণ সুন্দরভাবে আমরা আজকে এটা ইন্টারাক্ট করেছি। আমরা এই ওয়ার্কশপটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠেছে। স্যারের থেকে আমাদের আরো অনেক কিছু জানার আছে, আরো অনেক কিছু শেখার রয়েছে। তো সেই জন্য আমি স্টুডেন্টসদের বলবো, যারা বিদ্যা মন্দিরের স্টুডেন্টস রয়েছেন আপনারা এখানে, তারা জিৎ মহারাজের সাথে আপনারা যোগাযোগ করুন 2 মার্চের পর, কারণ আমরা একটা ফিজিক্যাল মিটও করব। আজকে অনলাইনের একটা তো সময়সীমার বাধা থাকেই, তো আমরা একটা ফিজিক্যাল মিটও করব। আপনারা জিৎ মহারাজের সাথে একবার যোগাযোগ করুন। আর বিদ্যা মন্দিরের বাইরের স্টুডেন্টস যারা রয়েছেন, যাদের আমি বলবো স্বামী বিবেকানন্দের অ্যানসেস্ট্রাল হাউস অ্যান্ড স্বামী বিবেকানন্দ অ্যানসেস্ট্রাল হাউস অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনের প্রিন্সিপাল মহারাজের সাথে যোগাযোগ করতে, আর দুর্গাপুর থেকে যারা জয়েন করেছেন তারা সূচনা ম্যাডামের সাথে একটু যোগাযোগ করুন, কারণ আমরা এটা নিয়ে আরো বড়ভাবে আরো সুন্দরভাবে আপনাদের কাছে নিয়ে আসছি। কিভাবে এটা শেখা যায়, কিভাবে ডেটা অ্যানালিটিক্স এর ওপর কত ধরনের গ্লোবাল অপরচুনিটিস আমাদের সামনে আসছে, কত ধরনের অপরচুনিটিস আমাদের সামনে খুলে যাচ্ছে, সাইবার সিকিউরিটি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি, জাভা ফুল স্ট্যাকের ওপর আরো কি কি শেখার জিনিস আমরা আনতে চলেছি, সেটা আমরা আপনাদের সাথে ফিজিক্যাল মিটের মাধ্যমে জানাতে চাই। আর এই ক্ষেত্রে আমি জিৎ মহারাজকে অনুরোধ করব, যদি আপনি আজকের এই অনুষ্ঠানের ভোট অফ থ্যাঙ্কস জানান। আর 5 মিনিট কি বলা যেতে পারে? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি 5 মিনিট আরো বলুন। আই থিংক স্টুডেন্টরা একটু জানতে চাইছে। নিশ্চয়ই স্যার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডেটা সায়েন্স ভ্যালু চেইন।
যে কোনো ডেটা সায়েন্স প্রজেক্টে আমরা কি করি, আমাদের র মেটেরিয়াল হচ্ছে ডেটা, আর এই ডেটাটা আজকে স্ট্রাকচার ডেটা, আনস্ট্রাকচার, সেমি স্ট্রাকচার ডেটা আছে। আজকের দিনে data definition has changed. Data is not only a collection of facts and figures. Data is basically observations collected with the help of technology. Hello? Yeah. So data is a collection of observations which is collected with the using the information technology devices, and in the form of observations, in the form of image, audio, video and signals. এই চার ধরনের ডেটা প্লাস ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স, এই সমস্ত কিছু নিয়ে আমরা ডেটাটাকে আজকের দিনে ডিফাইন করি। এবার এই ডেটাগুলোকে ক্যাপচার কি করে করব, আমাদের কাছে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফাইল সিস্টেম অ্যান্ড ডেটাবেস সিস্টেমস আছে। যেখানে ডেটা স্ট্রাকচার নয় সেখানে কিন্তু আমরা স্ট্রাকচার ডেটাবেসে ডেটাকে রাখতে পারি না। তার জন্য একটু আগেই কেউ বললো আমাকে যে মঙ্গোডিবি। ওকে, so MongoDB is an unstructured data which is called NoSQL data. ওতে কোনো স্ট্রাকচার কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা যায় না, কিন্তু আমরা MongoDB ডেটাটাকেও স্ট্রাকচার করে অ্যানালিটিক্স ইউজ করার আগে ডেটাটাকে ক্লিন করে একটা ফরম্যাটে নিয়ে আসা হয়। সেই ফরম্যাটটাকে বলা হয় ডেটা সেট। রিমেম্বার দিস, যারা কোনো যদি স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস সফটওয়্যার যদি ইউজ করে থাকো, you will know যে ডেটা থেকে ইন্টেলিজেন্স এক্সট্রাক্ট করতে গেলে ডেটা নিড টু বি কনভার্টেড ইনটু নাম্বার ফর্মস। ওকে, ডেটা হ্যাজ টু বি কনভার্টেড ইনটু নাম্বার ফর্মস and it has to be in the observation state, and that state is called data set. Data set create করার জন্য I can use multiple sources of data from different databases, unstructured data, structured data, and then finally we have to convert and create the data in the form of data set, and that set create koratake bola hoy enriching the data. And for that we create data lake, we create data sandbox, data warehouse, data mart, and there are so many things. There are a lot of new things, and ei process take bola hoy data fabrication, data orchestration, and এগুলো করার পর যখন ডেটাটা এনরিচ হয়ে যায় তখন we apply different types of data science applications. I can just show you quickly my presentation. If I continue, it will go up to 10 p.m. Okay, so we cannot continue today, we don't have that time. So this is the definition of data. So data দু রকমের হয়, I think a lot of people know. One is called analog data and digital data. So analog data is a continuous data, যেমন আমরা পাওয়ার সাপ্লাই হয় সেখানে যে ডেটাটা আসে, তারপরে যেমন স্কাডা সিস্টেম যেখানে ইউজ হয় সেখানে যে ডেটাটা আসে, দ্যাটস কল অ্যানালগ ডেটা। এই অ্যানালগ ডেটাগুলোকে কনভার্ট করে নিতে হয় ডিজিটাল ডেটাতে। ডিজিটাল ডেটাতে কনভার্ট করার পর we store it into a database or file systems. Similarly, audio data, sound data, image data, very interesting subject. How do we convert this data into an observation data, and from there we extract intelligence? Next time I will show you how I use my image data in my software, which is called NeuroShield, and NeuroShield is used for detecting the brain health. Brain যে ডেটা আছে, আমাদের ব্রেনের ভেতরে লিকুইড আছে, so we use volumetric analysis. You can do some research and find out the volumetric analysis, and NeuroShield is my product name. Now this is the the type of data. You have image, audio, video, then you get it to the information, knowledge, and finally you get into the. Now there are different types of data. You have structured, unstructured, time-stamp data, machine data, open data, dark data, real-time data, genomic data, so many different types of data, and these are the data which are going to be used in different type of data science application, advanced analytics application using AI, ML, DL, or we can use some value-added application like AR, VR, augmented reality, virtual reality, and to have a distributed application we can use blockchain, which is called global
ledger, open ledger. And based on that, you can create different type of applications, and those applications are used by different business organizations. But egulo korar jonne, what is required is that you have to have a platform where you'll be storing this data, and that storage is called cloud storage. And the cloud storage যখন data রাখা হয়, তার জন্য there are lot of cloud technology নিয়ে আমাদের জানা দরকার. And there are large companies, big companies like Amazon. They provide a cloud which is called Amazon Web Services, AWS. Microsoft provides Azure. Oracle provide Oracle Cloud. IBM provide IBM Cloud. So there are a lot of private cloud, public cloud, and so many things. So these are basically used for storing the data and retrieving the data. And that's called, when you are storing the data and retrieving of the data for any application, that's called software as a service. এবার ওইখানে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেওয়া আছে, that's called infrastructure as a service. ওখানে যেটা ফ্যাসিলিটিস যেগুলো প্রোভাইড করা আছে সেগুলোকেও আমরা সার্ভিস হিসাবে ইউজ করতে পারি. এবার এর ওপরে যদি আমরা কোনো ডেটা বা অ্যানালিটিক্স বা এআই ভিজুয়ালাইজেশন if I want to use, so that can come as a data visualization as a service, data analytics as a service, artificial intelligence. Now these are the future. What will happen, maybe you can see by 2025 there will be a lot of companies who will be providing data analytics as a service, medical data analytics. কালকে আমি একটা প্রজেক্ট শুরু করেছি, is called medical data analytics as a service, যেখানে hospitals, the different medical instrument service provider will be putting their data, and anybody wants to use the data, they can use and do their work. Of course, you need to pay for that use. Now this is the data science. If you see this block diagram, so you have maths and stats knowledge থাকা দরকার, domain and business knowledge থাকা দরকার, and computer science and IT. But if you want to become a data scientist, you need to have knowledge from all this area. But it is not necessary that you have to have knowledge from all this area. You can have a domain or business knowledge, so you can become a business analyst. If you're having maths and stats knowledge, you can become a data statistics data analyst. If you have a computer science knowledge and IT knowledge, you can also become a data engineer or data analytics engineer. But if you would like to become a data scientist, then you need to get knowledge from all this area. Then only you'll be able to contribute in the right way. দুটো স্লাইডের পর I'll stop. So you have the banking, insurance, different type of applications. আর কোথায় তারা কি ধরনের ডেটা ইউজ করে, ভিডিও, ইমেজ, and এই ডেটাগুলোকে আমরা ইউজ করি for developing data science applications. Some of the applications are in the areas of fraud and risk detection, healthcare. I have a couple of applications on healthcare. I have a product on sports analytics, which I have started using for cricketers and golfer. Internet search, targeted advertising, website recommendation, advanced image recognition, speech, airline, routing, gaming, augmented. There are hundreds of data science applications which are directly business related or maybe non-business related. Okay, let me close the session here today. The data can be categorized into three different classes. One is called small data, medium data, and big data. Now, I think all this, এখানে যেগুলো লেখা আছে, everybody knows this. যদি data size যদি below 10 GB হয়, 10 GB gigabyte, then it is called small data. If the data size is 10 GB to 1 TB terabyte, then it is called medium data. But if the data size is more than 1 TB, then it is called big data. A big data হয়ে গেলে তখন managing this become difficult. So you need to use Hadoop or distributed databases. Hadoop is basically a technology which is used for managing the big data, and it is stored across many machines. Example is billions of web clicks. So many people are doing clicking at different places. Every click is stored, and that stored data is used for intelligence applications, right? So this is big data. Let me quickly show.
these are different tools. I think sir was talking about analytical tools. So these are the tools. You have different tools here, and you have different techniques. You can use machine learning, clustering, genetic algorithm, and maybe A/B crowdsourcing. There are different techniques of data analytics. And so these are the 4 types of descriptive, diagnostic, predictive, and prescriptive diagnostics. Okay, so we will stop here today, and any 1 or 2 questions I can take up right now. Otherwise, what madam said, that we can arrange a separate interactions, maybe face to face or virtual, and we can discuss and take up your questions. Okay, thank you so much. And anybody have any questions? I can take up 1 or 2 questions. I have not discussed about the opportunities today. Okay, I was supposed to speak something about the application development. Many of you may be interested for developing application, software development. And I'll tell you, if you want to earn money, you should become a coder. You should initially, at least for 10-15 years, you should do coding job. And to do coding job, you need to know the application development tools, techniques, languages. So there are a concept which is called full stack application development. Full stack application development means there is a front end, there is a back end. Front end is the UI UX, back end is the database, and these are gets connected with the web services. Now this application you can develop with the help of different technologies. The easiest technology which is called LAMP architecture. Is anybody has heard about LAMP? LAMP mane hocche Linux, L, A, Apache, P, PHP, and MySQL. So this is called LAMP architecture. And you know that Facebook, when they started, Facebook was created on LAMP architecture. Then there is another architecture, full stack application architecture, which is called Microsoft .NET. So you can use .NET framework to develop a full stack application. The third category is called Java full stack application development. 90% of the web application in the world is developed on Java. And then you have Python full stack application development. So these are the framework which are used for developing full stack application, which is having front end, back end, and web services. And to do all these things, you need to know the cyber security, you need to know the cloud application, and these all are specialized areas. You can become an expert in one area or maybe 1 or 2 areas. Don't try to become an expert in all areas, then you will not get into the niche. Become an expert. If you are a good Java programmer, focus on Java backend or front end, or you should have a very clear understanding about the entire architecture of the Java full stack programming. Similarly, if you are good in Python, so Python full stack development plus Python data science development, both are equally important. Remember, if you are learning Python, most of the colleges and training institute, they teach Python on Python data science application. They will teach you some statistical technique, but they don't teach that how to use Python for developing a web application. Okay, so there are certain tools, techniques, methodologies, guidelines, principles which are used for developing Python full stack application, where you have to use a lot of JavaScripts. So using JavaScript, using Python tools, using the data science functionalities of Python, you can develop a Python full stack application as well as a Python data science application, AI ML applications, right? So there is a huge demand of professional working in this particular area, and opportunities are many. Okay. Anybody have any? Yeah. Jaita, yeah, I will stop. হ্যাঁ স্টুডেন্টসরা অনেক ধন্যবাদ। আজ সবাই আমাদের সাথে ভীষণভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করেছেন স্যারের কাছ থেকে। স্যারের একটা দুটো কোশ্চেন ইন্টারঅ্যাক্ট করতে দাও। হ্যাঁ না, স্যারের এত প্রাঞ্জল একটা ওয়ার্কশপ
আমরা অনলাইনে শুনলাম, কিন্তু তাও মনে হচ্ছে যেন স্যারের সামনে বসেই আমরা শুনছি। তো স্টুডেন্টসরা খুবই ইন্টারেস্ট পেয়েছে, যেটা ওদের কমিউনিকেশন থেকে পাচ্ছি বা চ্যাট বক্স থেকে পাচ্ছি। স্টুডেন্টসদের জন্য জিৎ মহারাজ একটা ফর্মের লিঙ্ক পাঠিয়েছেন চ্যাট বক্সে। স্টুডেন্টসদের রিকোয়েস্ট করব সেই চ্যাট বক্সের যে লিঙ্কটা রয়েছে গুগল ফর্মের, সেখানে বিদ্যামন্দিরের স্টুডেন্টসরা সকলেই আপনারা আপনাদের ডিটেলসটা রাখুন। মহারাজের কাছে আসবে সমস্ত কিছুই। আমরা 2 মার্চের পরে আপনারা মহারাজের সাথে ফিজিক্যালিও গিয়ে দেখা করতে পারেন, কথা বলতে পারেন, এবং আমরা এটা আরো বড়ভাবে ফিজিক্যালি বা অনলাইন আরো বড়ভাবে একটা ইন্টারাকশনের জায়গা আমরা রাখছি। ট্রেনিং এর প্রসেস আমরা এগোচ্ছি। আর যারা স্বামীজির বাড়ির কাছ থেকে আপনারা জেনেছিলেন, ইনস্টিটিউটের কাছ থেকে, তারা স্বামীজির বাড়ি ইনস্টিটিউশনে প্রিন্সিপাল মহারাজের সাথে একটু যোগাযোগ করুন। আপনাদের নাম ডিটেলস রাখুন, আমরা প্রত্যেকের সাথে যোগাযোগ করব। আর এখন জিৎ মহারাজকে বলবো আপনি যদি একটু ভোট অফ থ্যাঙ্কস জানান আমাদের আজকে এত সুন্দর একটা ইনফরমেটিভ একটা ওয়ার্কশপের জন্য। নমস্কার সকলকে। আমি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির পরিবারের তরফ থেকে সবাইকে, এখানে উপস্থিত সবাইকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, এবং বিশেষ করে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব প্রোগ্রাম কন্ডাক্ট করার জন্য পিয়ারলেস স্কিল একাডেমি ইন কোলাবোরেশন উইথ রামকৃষ্ণ মিশন। অ্যান্ড এই প্রোগ্রামটা পিয়ারলেস স্কিল একাডেমি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনে করার জন্য অ্যাপ্রোচ করা হয়েছিল পিএসএ থেকে, পিয়ারলেস স্কিল একাডেমি থেকে, এবং আমরা গ্র্যান্ডলি অ্যাকসেপ্ট করেছিলাম এই প্রোগ্রাম ওয়ার্কশপটা অ্যারেঞ্জ করার জন্য। এবং মিস্টার অরিন্দম কুন্ডু এবং জয়িতা ম্যাডামকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এই পুরো ওয়ার্কশপটা কোঅর্ডিনেট করার জন্য। এবং মিস্টার কল্যাণ দেবনাথ, সিইও পিয়ারলেস স্কিল একাডেমি, ওনাকেও আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, নমস্কার জানাই ওনার যে ইন্ট্রোডাক্টরি যে স্পিচ সেটা দেওয়ার জন্য, স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য। তারপর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে যিনি বিভাগীয় প্রধান এইচওডি ডক্টর অরিন্দম সরকার, ওনাকেও আমি নমস্কার এবং ধন্যবাদ জানাই তার কিনোট অ্যাড্রেস দেওয়ার জন্য। এবং আজকের যিনি মূল বক্তা ছিলেন আমাদের রিসোর্স পার্সন ডক্টর পঙ্কজ রয় গুপ্তা স্যার, ডেটা সায়েন্টিস্ট। নমস্কার মহারাজ। নমস্কার, নমস্কার, অনেক অনেক নমস্কার। আপনি আমাদের মাঝখানে আজকে উপস্থিত থেকেছেন এবং আপনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন। আমাদের পঙ্কজ রয় গুপ্তা স্যারকে, ডেটা সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড প্রোগ্রাম ডিরেক্টর পিএলএস স্কিল একাডেমি, ওনাকেও আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য নমস্কার। এবং আশা করব আজকে যে অনলাইন ওয়ার্কশপটি হলো সেটি ভবিষ্যতে আমরা অফলাইনেও করার চেষ্টা করব। শুধুমাত্র রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির স্টুডেন্টসদের যে থাকবে এটা নয়, বাইরের স্টুডেন্টসরাও তাতে থাকতে পারবে অফলাইন ওয়ার্কশপে। এবং অদূর ভবিষ্যতে পিয়ারলেস স্কিল একাডেমি প্রপোজাল অনুসারে আমরা পিয়ারলেস স্কিল একাডেমির সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির কতগুলি কোর্স চালু করবার প্ল্যান করছে, যেমন জাভা ফুল স্ট্যাক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সাইবার সিকিউরিটি, এই ধরনের যে ট্রেন্ডিং টপিকগুলো, ডিমান্ডিং টপিকগুলো, এর ওপর কোর্স খোলার আবেদন এসছে স্টুডেন্টসদের তরফ থেকেও, এবং আমরাও সেটাকে আমরা কন্টিনিউ করবার প্ল্যান করছি, কোর্স খোলবার প্ল্যান করছি। এবং আমি একটা এই ওয়ার্কশপে এই যে চ্যাট বক্সে আমি একটা গুগল ফর্মের লিঙ্ক শেয়ার করেছি। যদি যারা ইন্টারেস্টেড, যারা কোর্স করতেই হবে তারপর মানে নেই, যদি ইন্টারেস্টেড থাকবে তাহলে এই চ্যাট বক্সে যে লিঙ্কটা শেয়ার করা আছে গুগল ফর্মে সেটা ফিল আপ করে দিতে পারো, তাহলে আমরা তোমাদের স্টুডেন্টসদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারবো। আবার এখানে যারা স্টুডেন্টসরা উপস্থিত রয়েছেন, আমাদের কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের স্যারদেরও দেখতে পাচ্ছি আমি, সর্বজিৎ মান্না স্যার, আরো যারা ফ্যাকাল্টি উপস্থিত রয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য নমস্কার জানাই। এবং যারা স্টুডেন্টসরা উপস্থিত রয়েছে ধৈর্য ধরে এই প্রোগ্রামটি শুনেছে, তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। সকলকে উপস্থিত সকলকে আবারও অসংখ্য নমস্কার, ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এই প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। নমস্কার। থ্যাংক ইউ। নমস্কার। নমস্কার মহারাজ। নমস্কার, 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 নমস্কার মহারাজ।
Para the